Good morning, everyone. So today's topic is GitHub. Today's topic is GitHub. So what is GitHub means? GitHub అంటే ఏంటంటే, so in your Eclipse we are creating project, right? You are creating the project. You want to place that project securely into GitHub. Suppose మనకి Gmail ఉంది. మీ పర్సనల్ ఫొటోస్, పర్సనల్ డాక్యుమెంట్స్ గూగుల్ డ్రైవ్ లో ఎలాగైతే ప్లేస్ చేస్తున్నారో సేమ్ మన ప్రాజెక్ట్ ని కూడా సెక్యూర్ గా అక్కడ మెయింటైన్ చేయాలి. సో ఇన్ కేస్ మీ ఎక్లిప్స్ లో ఏదైనా కరెక్ట్ అయిపోయింది, డేటా కరెక్టెడ్ అండ్ ప్రాజెక్ట్ లాస్ట్ అండ్ మీ ప్రోగ్రామ్స్ సడన్ గా కరెక్ట్ అయ్యి వెళ్ళిపోయింది, ఓకేనా? సో వీ కెన్ రికవర్ ఇట్ ఫ్రమ్ GitHub. ఓకే, సో ఆల్ ద డేటా వీ కెన్ అప్లోడ్ ఇన్ టు GitHub. ఓకే, సింప్లీ వీ కెన్ సే GitHub ఈజ్ ఏ రిపాజిటరీ. ఓకే, కోడ్ రిపాజిటరీ అంటే. సో ఎవరైనా మిమ్మల్ని అడిగారు అనుకోండి, వాట్ ఈస్ ద కోడ్ రిపాజిటరీ మేనేజ్మెంట్ టూల్ యు ఆర్ యూజింగ్? ఓకేనా, GitHub ఈజ్ ఏ కోడ్ రిపాజిటరీ మేనేజ్మెంట్ టూల్. ఓకే, okay, so GitHub is a code repository management tool. We can upload our project into GitHub. Okay, so మనం క్రియేట్ చేసిన ఎక్లిప్స్ లో క్రియేట్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ we can upload into GitHub. సో GitHub లో అప్లోడ్ చేయాలంటే what are the steps? Okay, so if you want to upload your project into GitHub, there are 4 steps. Okay, first step, create remote repository. ఫస్ట్ 100 అట్లా అవుతుంది, ఒకటే పెట్టేసి క్రియేట్ రిమోట్ రిపాజిటరీ. క్రియేట్ రిమోట్ రిపాజిటరీ ఫస్ట్ స్టెప్ మనం అది చేయాలి, ఓకేనా? సో క్రియేట్ రిమోట్ రిపాజిటరీ ఎలా చేయాలో ఒకసారి ఇప్పుడు చూద్దాం. ఓకే, సో లెట్స్ గో టు ద github.com. సో గూగుల్ పేజ్ లోకి వెళ్ళండి. సో గూగుల్లోకి వచ్చి github.com అని కొట్టండి, ఓకేనా? జస్ట్ లైక్ మీరు gmail.com ఎలాగైతే కొడతారో సేమ్ github.com అని కొడతారు. సో అదిగో github.com లోకి ఇలా GitHub లోకి ఇలా వస్తుంది. మీకు జీమెయిల్ పేజ్ ఎలాగైతే వస్తుందో gmail.com, సో మీరు ఇలా github.comకి వెళ్తారు. ఆఫ్టర్ దట్ యూ విల్ క్లిక్ ఆన్ సైన్ ఇన్, ఓకేనా? సో 1 సెకండ్ బ్యాకప్ సార్ మళ్ళీ బ్యాకప్ సార్. ఓకే, అక్కడ సైన్ అప్ అని ఉంది. మీకు జీమెయిల్లో యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఎలాగైతే క్రియేట్ చేసుకుంటారో మీరు కూడా మీ ఓన్ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ మీరు క్రియేట్ చేసుకోండి, ఓకేనా? సో సైన్ అప్ లోకి వెళ్ళి, ఓకే, యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ జీమెయిల్ GitHub యూజర్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్, ఓకేనా? సేమ్ లైక్ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ అవన్నీ సేమ్ సైన్ అప్ పేజ్ లో. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇస్ గో టు సైన్ ఇన్. వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్ యూజర్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్. సో లాగిన్ టు ద యూజర్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్. సో నేను github.com లోకి వెళ్ళి లాగిన్ పేజ్ లోకి వెళ్ళి లాగిన్ అవుతున్నా విత్ మై క్రెడెన్షియల్స్. ఎందుకు వెళ్తున్నాను GitHub లోకి? టు క్రియేట్ రిమోట్ రిపాజిటరీ. ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఈజ్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ రిమోట్ రిపాజిటరీ. సో రిమోట్ రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేయాలి అంటే అక్కడ ప్లస్ మీద క్లిక్ చేయండి. 1 సెకండ్. సో యు ఆర్ ఏబుల్ టు సీ న్యూ రిపాజిటరీ, ఓకేనా? సో ఆ ప్లస్ సింబల్ మీద క్లిక్ చేస్తే జస్ట్ మనకు ఆప్షన్ వస్తుంది. అక్కడ యు ఆర్ ఏబుల్ టు సీ న్యూ రిపాజిటరీ. కీప్ ద మౌస్ ఓవర్ ఆన్ న్యూ రిపాజిటరీ. సో వీఆర్ ఏబుల్ టు సీ న్యూ రిపాజిటరీ. సో దాని మీద క్లిక్ చేశారనుకోండి, మీకు ఒక రిమోట్ రిపాజిటరీ క్రియేట్ అయిపోయింది. లెట్స్ క్రియేట్ న్యూ రిపాజిటరీ, ఓకేనా? 1 సెకండ్. సో హియర్ వీ నీడ్ టు ఎంటర్ రిమోట్ రిపాజిటరీ నేమ్, ఓకేనా? సో వీ విల్ క్రియేట్ ఏ రిమోట్ రిపాజిటరీ నేమ్ as sample 1 2 3 4. ఓకే, డిస్క్రిప్షన్ కూడా సేమ్ అదే ఇచ్చేసేయండి, sample 1 2 3 4. ఓకే, 1 సెకండ్. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత రిపాజిటరీ నేమ్ డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చేసి జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ రిపాజిటరీ, అంతే, అయిపోయింది, ఓకేనా? సో లెట్స్ క్రియేట్ రిమోట్ రిపాజిటరీ. ఇట్స్ గాట్ క్రియేటెడ్. వెయిట్. సో ఎవ్రీవన్ అండర్స్టూడ్, రైట్, హౌ టు క్రియేట్ ఏ రిపాజిటరీ? So now we need to copy that URL.
రిమోట్ రిపాజిటరీ యొక్క యూఆర్ఎల్. సో దీన్ని ఈ యూఆర్ఎల్ ని మనం కాపీ చేసుకోవాలి. సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్, ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి, అక్కడ పేస్ట్ చేయండి, ఎంటర్ పేస్ట్. సో sample 1234.git, that is the repository URI has been created. ఓకేనా? సో అలా మనం రిమోట్ రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి ఫ్యూచర్ లో మీరు యూఆర్ఎల్ ని యాక్సెస్ చేసుకున్నారనుకోండి, యువర్ ప్రాజెక్ట్ విల్ బి అప్లోడెడ్ ఇంటూ దట్ sample1234.git. ఓకేనా? సో రిమోట్ రిపాజిటరీ పార్ట్ అయిపోయింది. నౌ వీ నీడ్ టు create a project and we need, okay, next create local repository. Second step is create local repository in Eclipse. Okay, so first step is everyone is clear how to create remote repository. So second step, now go to the Eclipse. Token generation. Token generation last level. So go to new project and let's create a new project. Okay, file new project. So we all know how to create a Maven project. Okay, so online people, నా voice clear గా వినపడుతుందా? Hello. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, now what is the project has been created just now? Okay, let's expand that one. Okay, scroll down completely. So now we are able to see sample project 123 project had been created. Okay, and go to SRC test Java and create one new package. Any day 01 something, anything. Okay, click on finish and create one Java class file. Click on finish. So this is the project. Okay, I have created a package. Under that package, I have created a Java class. Okay, so now I want to upload this project, sample project 123 and a project. Okay, I want to upload into remote repository. Okay, so ఇప్పుడు నా ప్రాజెక్ట్ ని sample 123 అనే ప్రాజెక్ట్ ని GitHub లోకి అప్లోడ్ చేయాలి. ఆ URL యాక్సెస్ చేయగానే ఈ కోడ్ అంతా నాకు అక్కడ అప్లోడ్ అయిపోవాలి. ఓకే, సో లెట్స్ సీ హౌ టు అప్లోడ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఇంటూ GitHub. ఓకే, సో ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఏమన్నాను, sample 123 ప్రాజెక్ట్ ఉంది కదా, సో వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ లోకల్ రిపాజిటరీ. ఓకేనా, లోకల్ రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేయాలి ఎక్లిప్స్ లో. ఎక్లిప్స్ లో లోకల్ రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేయాలంటే విండోలో one second, no, విండోలో షో వ్యూలో విండోలో షో వ్యూలో అదర్లో. ఓకే, ఎవ్రీవన్ ఇస్ 1 second స్లోగా మళ్ళీ ఒకసారి. నావిగేషన్ ఇంపార్టెంట్. విండో, go to show view and click on other. So keep the line, just 1 minute పాటు ఉంచాలి. సో విండోలో షో వ్యూలోకి వెళ్ళి అదర్ మీద క్లిక్ చేయాలి. ఓకేనా, so why I am navigating to create my local repository, so I am clicking on other. Okay, ఇక్కడ మీకు రెండు ఉన్నాయి. We have to select git repositories and git staging. So both you have to select. ఒకసారి పైకి చెప్పండి. సో అది git అనే ఈ ఫోల్డర్ ని మినిమైజ్ చేయండి దాన్ని. So you will see this prompt. Okay, so you have to expand git. మీరు git ని ఎక్స్పాండ్ చేయాలి. గిట్ రిపాజిటరీస్ అండ్ స్టేజింగ్ రెండింటిని సెలెక్ట్ చేయాలి కంట్రోల్ పట్టుకొని అండ్ క్లిక్ ఆన్ ఓపెన్. 1 second. ఓకేనా, ఓపెన్ మీద క్లిక్ చేయాలి. ఓకేనా, సో లెట్స్ క్లిక్ ఆన్ ఓపెన్. సో యూ విల్ బి ఏబుల్ టు సీ లైక్ దిస్. ఎక్లిప్స్ లో ఇలా వస్తుంది. ఓకేనా, సో మళ్ళీ ఒకసారి గిట్ రిపాజిటరీస్
మళ్ళీ okay, now I'm repeating one more time. This is important part. Okay, so we need to navigate to window, show view, other. So under Git we need to select Git repositories and staging. Click on open. Right. So these things we can call it as the local repository. Okay, na? So వీటిని local repositories అంటారు. Already 4 repositories already created. So మన project కోసం I am going to create one more new repository. So let's go to our project. So మన ప్రాజెక్ట్ కోసం లోకల్ రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేయాలి అంటే దాని మీద రైట్ క్లిక్ ఇవ్వాలి. ఓకేనా, దాని మీద రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి టీంలోకి వెళ్ళాలి, షేర్ ప్రాజెక్ట్ అన్నారు, ఒకసారి అలాగే ఉంటుంది. సో మీరు లోకల్ రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేయాలి అంటే ప్రాజెక్ట్ మీద రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి టీమ్ షేర్ ప్రాజెక్ట్ అని క్లిక్ చేయాలి. ఓకేనా, సో లెట్స్ recording okay, team share project, let's click on that. Right, now we can able to see like this. Okay na, so ikkada create ane danni click cheyandi. So మీరు ఎప్పుడైతే క్రియేట్ అని కొట్టారో మీకు రిపాజిటరీ నేమ్ అక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది. రిపాజిటరీ 2 మీకు మీ ఇష్టం వచ్చిన నేమ్ ఇచ్చుకోవచ్చు. సో గివ్ వాట్ ఎవర్ నేమ్ యూ వాంట్. ఓకే, ఆ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఇచ్చేసాను, లేకపోతే మనకు గుర్తుంటుంది శాంపిల్ 1 2 3 అని. సో మనం శాంపిల్ ప్రాజెక్ట్ 1 2 3 కోసం శాంపిల్ 1 2 3 అనే లోకల్ రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేస్తాం. లెట్స్ క్లిక్ ఆన్ ఫినిష్. మళ్ళీ క్లిక్ ఆన్ ఫినిష్. సో ఇక్కడ మనకి శాంపిల్ 1 2 3 అనే ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ అయింది, లోకల్ రిపాజిటరీ, అండ్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ గాట్ కనెక్టెడ్ విత్ దిస్ లోకల్ రిపాజిటరీ. ఓకేనా, అర్థమైంది అందరికి? సో మీ ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడు లోకల్ రిపాజిటరీతో కనెక్ట్ అయింది. ఓకేనా, నౌ రైట్ క్లిక్ ఆన్ సేమ్ ప్రాజెక్ట్. one second, right click on same project, go to team, click on commit లో అవుతుంది ఏమవుతుంది. 1 second అట్లాగే ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు నాకు శాంపుల్ 1 2 3 లో ఒక జావా క్లాస్ ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా, అండ్ ఐ వాంట్ టు అప్లోడ్ ఆల్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఓకే టు మై రిమోట్ రిపాజిటరీ, నా ఎండ్ టాస్క్. ఓకేనా, సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే ఇప్పుడు కమిట్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను. లెట్స్ క్లిక్ ఆన్ కమిట్. సో నేను ఎప్పుడైతే కమిట్ మీద క్లిక్ చేస్తానో ఆల్ దీస్ ప్రాజెక్ట్ చేంజెస్, ఈ ప్రాజెక్ట్ లో ఉన్న ప్రతి ఫైల్ ఇట్స్ కేమ్ ఇన్ టు స్టేజింగ్ ఏరియా. ఓకేనా, ఈ స్టేజింగ్ ఏరియాలోకి వచ్చేసింది. ఈ ప్రాజెక్ట్ లో ఉన్న ఫోల్డర్ లో ఉన్న ప్రతి ఫైల్ ఇట్స్ కేమ్ ఇన్ టు స్టేజింగ్ ఏరియా. ఫస్ట్ స్టెప్ స్టేజింగ్ లోకి వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ వీటన్నిటిని కంట్రోల్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోండి, డ్రాగ్ చేయండి. సో ఇవేమో అన్స్టేజ్డ్ చేంజెస్ అంటారు, ఇవేమో స్టేజ్డ్ చేంజెస్ అంటారు. సో స్టేజింగ్ ఏరియాలో రెండు ఉంటాయి, ఒకటి అన్స్టేజ్డ్, రెండు స్టేజ్డ్. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు నేను అన్ని స్టేజ్ మూవ్ చేశాను. ఓకేనా, నెక్స్ట్ అక్కడ కమిట్ దగ్గర ఏదో కామెంట్ టైప్ చేయండి, మై ఫస్ట్ కమిట్ అని. ఓకే, ఓకేనా, సో నేను లోకల్ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత స్టేజ్ లో ఉన్న వాటిని ఇక్కడ స్టేజ్ మూవ్ చేశాను. అక్కడ ఫస్ట్ కమిట్ అని టైప్ చేశాను అండ్ కమిట్ అండ్ పుష్ అని కొడుతున్నాను. సో వెన్ ఎవర్ ఐ విల్ క్లిక్ ఆన్ కమిట్ అండ్ పుష్, మై చేంజెస్ విల్ గో టు రిమోట్ రిపాజిటరీ. ఓకేనా, సో లెట్స్ డూ దట్ వన్. కమిట్ అండ్ పుష్ కొట్టండి. 1 second. కమిట్ అండ్ పుష్ కొట్టగానే మనకి ఈ ప్రాంప్ట్ వచ్చింది. ఓకేనా, కమిట్ అండ్ పుష్ కొట్టగానే మనకి ఈ ప్రాంప్ట్ వచ్చింది. లెట్స్ కాపీ దట్ యూఆర్ఐ. నోట్ ప్యాడ్ లోకి వెళ్ళిన యూఆర్ఐ కాపీ చేసుకోండి, కంట్రోల్ సి, కంట్రోల్ బి. సో మీకు ఇక్కడ యూఆర్ఐ పేస్ట్ చేయగానే ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని ఆటోమేటిక్ గా పేస్ట్ అవుతాయి. సో మనకి ఆల్రెడీ గిట్హబ్ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ తెలుసు కదా, ఆ రెండు ఎంటర్ చేస్తుంది. సో యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయండి. టోకెన్ కాపీ పేస్ట్.
ఇది ఓకే, ఇది క్యాన్సిల్, మళ్ళీ మళ్ళీ టోకెన్ కాపీ చేసుకుని రెడీ ఉంది. సరే, మొత్తం నీట్గా చెప్తుంది. ఏ రూముల్లో అయినా, ఏ రూముల్లో లేకుండా అన్ని రూముల్లో అన్ని 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 అందులోకి వెళ్ళిపోవాలి. ఇప్పుడు మిగతా రూముల్లో కూడా ఏమి ఉండకూడదు. ఫస్ట్ టోకెన్ ఐడి పాస్వర్డ్ పేస్ట్ చేసి, సో మనం యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఇచ్చాము. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ వి విల్ క్లిక్ ఆన్ ప్రివ్యూ. ఈ ప్రివ్యూ మీద క్లిక్ చేయగానే మనకి ఏమేమి ఫైల్స్ వెళ్తున్నాయి అనేది కనపడుతుంది. తర్వాత ఓకే, ప్రివ్యూ మీద క్లిక్ చేయగానే మనకి ఇది కనపడుతుంది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ క్లిక్ ఆన్ ప్రివ్యూ. సో పుష్ కన్ఫర్మేషన్, ఓకే, ఇవన్నీ అందులోకి వెళ్తున్నాయి. ఫలానా ఈ 1 2 3 యూఆర్ఎల్ వెళ్ళిపోతుంది అని మనకు కన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ పుష్. సో మళ్ళీ మనకి యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది. ఫస్ట్ పాస్వర్డ్ పేస్ట్ చేసుకుంది. అంటే మల్టిపుల్ టైమ్స్ అడుగుతూ ఉంటుంది యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్. ఓకేనా, క్లిక్ ఆన్ లాగిన్. వెయిట్, సి హియర్ పుష్ టు ఈ రిపాజిటరీలోకి వెళ్ళిపోయిందంట. ఓకేనా, సో మన ఎక్లిప్స్ లో ఉన్న ఈ శాంపుల్ ప్రాజెక్ట్ 1 2 3 నౌ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ అండర్ దట్ యూఆర్ఎల్. ఆ యూఆర్ఎల్ లో అంటే గూగుల్ డ్రైవ్ లో మన ఫోటోస్ ఎలాగైతే అప్లోడ్ చేసుకుంటామో సేమ్ థింగ్ నౌ ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ దట్ ఆ యూఆర్ఎల్ లో ఉంది మనకి. ఓకేనా, లెట్స్ క్లిక్ ఆన్ క్లోజ్. క్లోజ్ కొట్టేసండి. నౌ లెట్స్ గో అండ్ చెక్ ఇన్ గిట్ హబ్. గిట్ హబ్ లోకి వెళ్ళి ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేయండి. శాంపిల్ ప్రాజెక్ట్ 1 2 3 వచ్చిందా లేదా? ఓకే, దాన్ని ఎక్స్పెండ్ చేయండి. క్లిక్ చేస్తా ఉన్నాను. సో ఎస్ఆర్సి టెస్ట్ జావాలోకి వెళ్ళండి. టెస్ట్ జావా, ఓకే, మై ప్యాకేజ్ లోకి వెళ్ళండి. శాంపిల్ డాట్ జావా మీద క్లిక్ చేయండి. సో మనకి ఈ జావా క్లాస్ ఫైల్ ఇక్కడ చూడండి. ఓకేనా, అంటే ఏంటి, ఎంటైర్ శాంపిల్ ప్రాజెక్ట్ 1 2 3 నౌ ఈస్ అవైలబుల్ అండర్ యువర్ రిమోట్ రిపాజిటరీ. సో వి డిడ్ ఓన్లీ 2 స్టెప్స్. ఒకసారి నోట్ ప్యాడ్ లోకి వెళ్ళండి. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ రిమోట్ రిపాజిటరీ. రిమోట్ రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేసాము. నెక్స్ట్ క్రియేట్ లోకల్ రిపాజిటరీ ఇన్ ఎక్లిప్స్. తర్వాత మనం పుష్ అండ్ కమిట్ చేసాం అంతే. ఎప్పుడైతే పుష్ అండ్ కమిట్ చేసామో మన కోడ్ వచ్చేసరికి లోకల్ రిపాజిటరీ నుండి రిమోట్ రిపాజిటరీలోకి వచ్చేసింది అనమాట. ఓకేనా, లెట్స్ డూ వన్ మోర్ టైం. ఇంకొకసారి చేద్దాం. గో టు ఎక్లిప్స్. ఓకే, ఎక్స్పాండ్ శాంపిల్ ప్రాజెక్ట్ 1 2 3 అండి. ఎస్ఆర్సి టెస్ట్ జావా, ఓకే, మై ప్యాకేజ్ శాంపిల్ ప్రాజెక్ట్ 1 2 3 లో హాయ్ మధు అని ఏదో కామెంట్స్ పెట్టండి. ఓకే, మళ్ళీ మై ప్యాకేజ్ లో వి విల్ క్రియేట్ వన్ మోర్ జావా క్లాస్ ఫైల్. సో నేను ఇప్పుడు శాంపిల్ జావా డాట్ క్లాస్ ఫైల్ ని కామెంట్ ఒకటి యాడ్ చేశాను, అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకేనా, ఇంకోటి శాంపిల్ 1 2 డాట్ జావా క్లాస్ ఫైల్ అని మనం ఈ రెండు చేంజెస్ చేసింది. కానీ రిమోట్ రిపాజిటరీలో ఈ చేంజెస్ ఉన్నాయా? శాంపిల్ ఇప్పుడు మనం రాసిన ఈ కోడ్ లేదు కదా, కామెంట్ లేదు, ప్లస్ మనం క్రియేట్ చేసిన న్యూ జావా క్లాస్ ఫైల్ లేదు. సో నౌ ఐ వాంట్ టు అప్లోడ్ దిస్ లేటెస్ట్ కోడ్ ఇంటూ గిట్హబ్. ఓకేనా, సో లెట్స్ సీ దట్. సో ఇప్పుడు నేను ఈ రెండు ఫైల్స్ మాడిఫై చేశాను కాబట్టి ఈ రెండు చేంజెస్ ఇక్కడికి వచ్చింది. ఓకేనా, కంట్రోల్ ఏ కొట్టండి, డ్రాగ్ ఇట్. ఓకే, అక్కడ సెకండ్ కమిట్ అని టైప్ చేయండి. సో అక్కడ జస్ట్ డిస్క్రిప్షన్ మీ ఇష్టం ఏమేమి రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా, కమిట్ అండ్ పుష్. మీ పాస్వర్డ్ పేస్ట్ కొట్టండి.
See, it got pushed to sample 123.all. So now the changes, it has been pushed to sample 1 2 3. So ఇప్పుడు వెళ్ళి మనం రిఫ్రెష్ చేద్దాం. ఓకే, లెట్స్ గో ఆన్ రిఫ్రెష్. సో ఇప్పుడు sample 12.java ఫైల్ కూడా వచ్చింది. sample.java లోకి వెళ్ళి మన కామెంట్ కూడా చూడాలి. వచ్చిందా రాలేదా హలో క్లాస్ అనేది. అంటే వాట్ ఎవర్ కోడ్ దట్ ఐ am doing, that is reflecting in my remote repository. సో రేపటి రోజు మీ ఎక్లిప్స్ లో మీ డేటా పోయినా యూ కెన్ గెట్ కంప్లీట్ ప్రాజెక్ట్ బ్యాకప్ ఫ్రమ్ హియర్. అది ఎలా తెచ్చుకోవాలో నేను మళ్ళీ చెప్తాను. ఓకేనా. సో ద కంప్లీట్ ప్రాజెక్ట్ బ్యాకప్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ దిస్. ఓకేనా. సో లెట్స్ డూ వన్ మోర్ లాస్ట్ చేంజ్. ఓకేనా. సో ఇంకో క్లాస్ ఫైల్ క్రియేట్ చేయండి, sample13. మీరు చెప్పండి సార్. sample13 సమ్ కామెంట్ ఏదో ఒకటి యాడ్ చేయండి. So now sample13 class file has been created, and now I want to push my code into remote URL. So what is the next change I need to do? Next change here, Control A. So select Control A and drag it. So ఇక్కడ third commit అని. So just we need to do commit and push. So paste the password, user ID, okay, click on login. Click on close. So ఇప్పుడు మనకేం అర్థమైంది? So our code has been reflected in remote URL. Okay na. So మళ్ళీ రిఫ్రెష్ కొట్టండి. Okay na. So these are the things has been created. Okay, అంటే మనం ఎక్లిప్స్ లో ఏ చిన్న చేంజ్ చేసినా ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఇంటూ గిithub. ఓకేనా. ఒకవేళ నేను రిమోట్ రిపాజిటరీలో చేంజెస్ చేశాను, సో sample123 ఫైల్ లోకి వెళ్ళి ఒక కామెంట్ యాడ్ చేయండి. దాన్ని మోడిఫై చేయండి చాలా. ఇక్కడ హలో 123 అని ఇంకో కామెంట్ యాడ్ చేయండి. సో జస్ట్ హలో 123. సో ఇప్పుడు సేవ్ చేసేది. ఒక నిమిషం, కమిట్ చేంజెస్ కొట్టాను. ఓకేనా. ఎడిట్ చేసి ఆ ఫైల్ ని మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఎడిట్ చేయడం స్లోగా చూపిస్తాను. సో ఎడిట్ కొట్టాలి అలా. అండ్ ఐ హావ్ యాడెడ్ వన్ మోర్ కామెంట్, హలో 124, and click on commit changes at bottom. సో నేను ఇప్పుడు ఓకే కమిట్ చేంజెస్ కొట్టాను. సో ఇప్పుడు నా రిమోట్ రిపాజిటరీస్ లో sample13 క్లాస్ ఫైల్ ఈ 2 కామెంట్స్ యాడ్ అయ్యాయి, కానీ నా ఎక్లిప్స్ లో రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి చెక్ చేయాలి కదా ఈ జావా క్లాస్ ఫైల్ కి. సో గో టు దట్ వన్, sample13 ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యా, రిఫ్లెక్ట్ కాలేదు అంటే యూ హ్యావ్ టు పిచ్ ద లేటెస్ట్ డేటా ఫ్రమ్ గిithub. ఓకేనా. సో లేటెస్ట్ గిithub లో ఉన్న లేటెస్ట్ డేటా ఇక్కడ మీకు రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి అనుకోండి. సో మళ్ళీ ప్రాజెక్ట్ మీద సెలెక్ట్ చేయండి, రైట్ క్లిక్, షేర్ ప్రాజెక్ట్, ఫుల్ ఫస్ట్ అక్కడ ఒక నిమిషం టీమ్ లోకి వెళ్ళి ప్రాజెక్ట్ మీద రైట్ క్లిక్ చేసి టీమ్ లోకి వెళ్ళి ఫుల్ అన్నారనుకోండి. సో రిమోట్ రిపాజిటరీలో ఉన్న కోడ్ అంతా వచ్చి మీ లోకల్ రిపాజిటరీలో పడితే, సో లోకల్ రిపాజిటరీలో పడటం వల్ల మన ప్రాజెక్ట్ వాళ్ళు రిఫ్లెక్ట్ అయిపోయి. ఓకే, లెట్స్ క్లిక్ ఆన్ ఫుల్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ క్లోజ్. దిస్ కామెంట్స్ క్లిక్. ఒకవేళ మీరు రిమోట్ రిపాజిటరీలోకి ఇంకో ఫైల్ క్రియేట్ చేశారనుకోండి, that file also it will come. So let's create one more class file or any file. ఇక్కడ src test java లో my package లోకి వెళ్ళి ఒక క్లాస్ ఏదో ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేయండి. సో file1.java అని ఇవ్వచ్చు, txt అని ఇవ్వచ్చు. ఓకే, txt ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తుంది. ఓకే, హలో హాయ్ అని పెట్టేసి
సో ఇప్పుడు నాకు ఎస్ఆర్సి టెస్ట్ జావా మై ప్యాకేజ్ అనే ఫోల్డర్ లో file.txt అనేది ఉంది, file1.txt. సో ఈ ఫైల్ నాకు రిమోట్ రిపాజిటరీలో ఉంది కానీ గిట్హబ్ లో నా ఎక్లిప్స్ లో లేదు. సో లెట్ మీ సేవ్ దట్. కమిట్ అండ్ న్యూ ఫైల్. సో ఇప్పుడు నాకు ఈ ఫైల్ అక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అయి ఉంటుందా? అయి ఉండదు. సో వాట్ ఈస్ ద స్టెప్ ఐ నీడ్ టు డూ? సో ప్రాజెక్ట్ మీద రైట్ క్లిక్ ఇవ్వాలి, రైట్ క్లిక్ ఇవ్వండి, టీమ్ లోకి వెళ్ళండి, పుల్ జస్ట్ పుల్ అంటే రిమోట్ రిపాజిటరీలో ఉన్నాయన్నీ లోకల్ రిపాజిటరీలోకి వస్తాయి. చెప్పండి, సి file1.txt ఫైల్ ఇస్తే ఓకేనా. సో మనకి పుష్ అంటే ఏం జరుగుతుంది? ఎక్లిప్స్ లో ఉన్న కోడ్ అంతా గిట్హబ్ కి వెళ్తుంది. పుల్ అంటే ఏం జరుగుతుంది? గిట్హబ్ లో ఉన్నదంతా ఇక్కడ జరుగుతుంది. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఓకే, శాంపిల్ ప్రాజెక్ట్ మినిమైజ్ చేయండి. సో మళ్ళీ శాంపిల్ ప్రాజెక్ట్ 1 to 4 ఫ్రెష్ గా క్రియేట్ చేసి మళ్ళీ అదే క్లాస్ మళ్ళీ రిపీట్ చేయండి. ఓకేనా. సో దిస్ ఇస్ ద ఎక్సర్సైజ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఎవ్రీ వన్. ఓకేనా. సో మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుండి ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేయటం, రిమోట్ రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేయడం దగ్గర నుండి చెప్పండి. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ హౌ టు క్రియేట్ రిమోట్ రిపాజిటరీ, సెకండ్ స్టెప్ హౌ టు క్రియేట్ లోకల్ రిపాజిటరీ. ఓకే, లాస్ట్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ మ్యామ్, వీటికి గిట్ పుష్ అండ్ పుల్ కమెంట్స్ ఇవ్వని అవసరం లేదు కదా? ఇంకా ఆ మోడల్ వేరు కదా? గిట్ పుష్ అండ్ పుల్ కమెంట్స్ ఉంటాయి కదా, గిట్ ఇనిట్, గిట్ స్టేటస్, గిట్ యాడ్ అనేసి. స్టేటస్ కి నాకు అర్థం కావట్లేదు. చెప్పండి, ఇప్పుడు చెప్పండి. శ్రవంతియే కదా, మీరేనా మాట్లాడుతుంది? మ్యామ్, గిట్ పుష్ కమెంట్స్, పుల్ కమెంట్స్ యూజ్ చేయకుండా ఈ ప్యాటర్న్ అంటున్నాను. ఇది డైరెక్ట్ మనం ఎక్లిప్స్ చేయడం. నేను కమాండ్ ప్రాంప్ట్ నుంచి కూడా చూపిస్తాను, ఫ్లాష్ నుంచి కూడా. ఓకే, అది తెలుసు మ్యామ్. ఓకే ఓకే ఓకే. మీ డౌట్ నాకు అర్థం కాలే. ఇన్ కేస్ చూడండి, మీకు ఏదైనా లాస్ట్ లో అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ అర్థం. ఓకే ఓకే మ్యామ్. సో సార్ చెప్పింది అందరికీ అర్థమైంది కదా? ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి ఇనీషియల్ గా ఫస్ట్ స్టెప్ నుండి నేను చేస్తాను. ఓకే, ఫస్ట్ ఇనీషియల్ గా మీరు సైన్ అప్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ ఫస్ట్ మీ యూజర్ ఐడి, ఆల్రెడీ మీ దగ్గర ఒక జీమెయిల్ ఐడి ఉంటుంది కదా అందరికి, ఏదో ఒక ఐడి తోటి మీరు కంటిన్యూ చేస్తూ ఉంటే స్టెప్స్ వస్తూ ఉంటాయి. మీరు పాస్వర్డ్ కొత్త జనరేట్ చేసుకొని యూ విల్ గెట్ ఏ గిట్హబ్ అకౌంట్. ఓకే, అది అకౌంట్ వచ్చిన తర్వాత సైన్ ఇన్ లోకి వెళ్తారు. సైన్ ఇన్ లో వచ్చేసరికి యువర్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. ఓకే, సైన్ ఇన్ అయ్యాం. ఇప్పుడు ఒక కొత్త రిపోజిటరీ, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఏ న్యూ రిపోజిటరీ, హౌ డు వి డూ దట్? Correct. We should go to plus button and click on it and select new repository. Okay, here you can give whatever name you want. Okay, what name should I give? Any suggestions? Bhavasri. Bhavasri, okay. Bhavasri is a new repository name. Next, create repository. Description, it's fine, it's an optional field. If you want, you can. If you don't want, you can neglect it. Next, this is the URL link. ఇన్ కేస్ మీరు కంపెనీలోకి వెళ్ళాక మీకు ఫస్ట్ ఇచ్చే టాస్క్ ఏంటి అంటే, వాళ్ళు ఒక యూఆర్ఎల్ క్రెడెన్షియల్స్ ఇచ్చి మీరు మీ ప్రాజెక్ట్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోండి మీ సిస్టమ్స్ లోకి అని చెప్తారు. ఓకేనా, వాళ్ళు జస్ట్ ఇదిగోండి ఈ యూఆర్ఎల్ ఒక్కటే ప్రొవైడ్ చేస్తారు, రిమోట్ రిపోజిటరీ యూఆర్ఎల్. ఓకే, సో
అది నెక్స్ట్ క్లోన్ ఎలా చేయాలి, ప్రాజెక్ట్ ఎలా ఇంపోర్ట్ చేయాలి అనేది నెక్స్ట్ మళ్ళీ చెప్తాను ఇది అయిపోయిన తర్వాత. ఓకే, సో ఈ URL ని కాపీ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు జస్ట్ ఒక రిమోట్ రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేశాం, దాన్ని నోట్ ప్యాడ్ లో సేవ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, కంట్రోల్ దిస్ ఇస్ ఆ న్యూ రిపాజిటరీ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఎక్లిప్స్ లోకి వెళ్దాం, ఒక కొత్త ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేద్దాం. యు ఆల్ నో హౌ టు క్రియేట్ ఏ Maven ప్రాజెక్ట్, రైట్? File new project. Maven project, next Apache.Maven. select quick start 1.0. Start. Next we'll create the project also as Bhavasri 12. Okay, finish. See, ప్రాజెక్ట్ అనేది మనకి క్రియేట్ అయింది, ఇక్కడ Bhavasri 12 అనే ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ అయింది. నెక్స్ట్ I'll create a package in SRC. స్టాంప్ అనే ప్యాకేజ్ నేమ్ ఇస్తున్నాను, ఫినిష్. ఇందులో మనం I'll add a Java class file. ఓకే, మీకు నచ్చిన ఫైల్ ఏదైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు, నో ఇష్యూస్. ఓకే, మీ ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ని బట్టి యూ క్యాన్ యాడ్ వాట్ ఎవర్ ఫైల్ యూ వాంట్. test1 అనే ఫైల్ క్రియేట్ అయింది. నెక్స్ట్ ఇందులో వచ్చేసరికి ఇనిషియల్ గా ఇప్పుడు ఈ ప్రాజెక్ట్ ని మొత్తాన్ని మనం ఇందులో మన రిమోట్ రిపోజిటరీ గిట్హబ్ లోకి అప్లోడ్ చేయాలి అనుకుంటున్నాం. సో నెక్స్ట్ వాట్ షుడ్ బి డూ? Windows, click on window. విండో, Show view, వ్యూ, other, ఓకే, and git repositories and staging. Open. వాట్ ఆర్ ఆల్ దీస్? దీస్ ఆర్ ఆల్ ద అవైలబుల్ లోకల్ రిపోజిటరీస్. ఓకే, ఇవన్నీ ఆల్రెడీ మనకు సిస్టమ్ లో ఉన్న లోకల్ రిపోజిటరీస్. మీరు కొత్తగా మీ సిస్టమ్ లో చేసేటప్పుడు యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్, ఎందుకంటే మీరు ఇంతవరకు లోకల్ రిపోజిటరీస్ ఏం క్రియేట్ చేయలేదు కాబట్టి మీకు ఈ ఏరియా అంతా ఎంటీగానే ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు Bhavasri 12 ని మనం యాడ్ చేయాలి అనుకుంటే లోకల్ రిపోజిటరీకి ఎలా కనెక్ట్ చేస్తున్నాం? రైట్ క్లిక్, టీమ్, షేర్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఆల్రెడీ అవైలబుల్ రిపోజిటరీస్ ని చూపిస్తుంది. మనకి ఏది ఒక కొత్త రిపోజిటరీ క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటే మనకి 2 ways ఉన్నాయి. అయితే ఇక్కడ ఒక ప్లస్ సింబల్ ఉంది చూసారా, ఈ ప్లస్ సింబల్ అయినా మీరు క్లిక్ చేసి లోకల్ రిపోజిటరీ క్రియేట్ చేయొచ్చు, ఆర్ డైరెక్ట్లీ ఇక్కడ క్రియేట్ అని చెప్పేసి క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, క్లియర్? 2 ways of creation, this either through this symbol or ఇక్కడ క్రియేట్ ట్యాబ్ మీద అయినా క్లిక్ చేయొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ దీనికి నేమింగ్ వచ్చేసి రిలేటెడ్ గా Bhavasri లోకల్ అని చెప్పేసి ఇస్తుంది, సిన్స్ ఇట్ ఇస్ ఏ లోకల్ రిపోజిటరీ. ఫినిష్, నెక్స్ట్ ఫినిష్. మనకి ఇక్కడ చూసారా Bhavasri లోకల్ రిపోజిటరీ అని ఒకటి కొత్తది క్రియేట్ అయింది. నెక్స్ట్ దానికి మన ప్రాజెక్ట్ కూడా లింక్ అయిపోయింది. ఓకే, in one step we have created a local repository and connected our project to that local repository. Okay, clear until here? Next ఏం చేస్తున్నాం, దీన్ని రిమోట్ రిపోజిటరీకి పుష్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి? వెల్, రైట్ క్లిక్, టీమ్, కమిట్, కరెక్ట్. ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఏంటి? అన్స్టేజ్డ్ చేంజెస్. నెక్స్ట్ వీటన్నిటిని స్టేజ్డ్ చేంజెస్ లోకి మార్చాలంటే మనం ఏం చేయాలి? Ctrl+A, click on Ctrl+A, drag them and drop it here. Okay, నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి we have to give the comment. My commit on 22nd అని చెప్పేసి ఇస్తున్నాను. ఓకే, డేట్ ప్రొవైడ్ చేశాను. నెక్స్ట్ వాట్ షుడ్ వి డూ?
commit and push. ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏమి ఇవ్వాలి, మన రిమోట్ రిపోజిటరీ URI పాత్ ఇవ్వాలి. ఓకే, మనం ఎప్పుడైతే రిమోట్ రిపోజిటరీ URI పాత్ ఇచ్చామో ఆటోమేటిక్ గా మన యూజర్ నేమ్ అనేది మన అక్కడ రిమోట్ రిపోజిటరీ నేమ్ అనేది కింద పాపులేట్ అయిపోతుంది. ఇట్ విల్ బి పాపులేటెడ్ ఆటోమేటికల్. నెక్స్ట్ ప్రివ్యూ. నెక్స్ట్ అగైన్ ప్రివ్యూ. ఇక్కడ మన యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఇస్తాం. మేము యూజర్ నేమ్ తప్పించారు. అవునా, ఏమిచ్చాను? ఓకే, విల్ డూ ఇట్ అగైన్. Login. Next, push. Again, it is asking for credentials. Okay, see, push to https github.com, my username and remote repository name. Close. Now we'll go to the GitHub and check. See, our project got created. నేను కమెంట్ లో ఏదైతే యాడ్ చేశానో అది ఇక్కడ డిస్ప్లే అయ్యింది. ఓకే, ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసాము. నెక్స్ట్ SRC టెస్ట్ జావా SAM ప్యాకేజ్ లో test1.java. నెక్స్ట్ ఫుల్ చేయడం ఎలానో కూడా చూద్దాం. ఓకే, ఇక్కడ నేను జస్ట్ సింపుల్ గా ఎడిట్ లోకి వెళ్తాను. ఓకే, ఎడిట్ లోకి వెళ్ళి ఐ యాడ్ సమ్ కామెంట్స్. వెల్కమ్ టు GitHub. ఓకే, నెక్స్ట్ దీన్ని సేవ్ చేయాలి అంటే విల్ డూ హియర్ ఆల్సో యూ కెన్ యాడ్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. ఓకే, if you want to provide any description, you can add the description over here. Okay, next commit changes. So ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మళ్ళీ మనం ఎక్లిప్స్ లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ చూసాము అంటే ఏమవుతుంది,